La secuenciación dirigida nos permitirá avanzar hacia la implementación programática de la vigilancia genómica. Esto va a mejorar la identificación de micobacterias y la predicción de la resistencia. Nos va a permitir fortalecer la capacidad y la transferencia de conocimiento hacia las regiones y nos va a permitir ofrecer beneficios inmediatos para el control de brotes, especialmente en poblaciones fronterizas y vulnerables. Solayamos el compromiso multisectorial, la innovación tecnológica y la expansión de pruebas moleculares que están transformando el panorama de la tuberculosis en el Perú, acercándonos al objetivo de eliminarla como problema de salud pública. Sigamos trabajando articuladamente para que la innovación científica se traduzca en acceso equitativo y calidad de vida para todos los peruanos. Con estas palabras declaramos inaugurado este importante webinar. Muchas gracias. Gracias, doctor Venegas, y gracias por el apoyo del INS para realizar este tipo de actividades que creemos que es importante. Entonces, pasamos, según nuestra agenda, a nuestro primer panelista. Tengo el gusto de presentar al profesor Stefan Neyman. Él es del Research Center Borstel en Alemania y él nos va a hablar sobre Genome to the Clinic Sequence-Based Drug Resistant Prediction in Tuberculosis, de la genómica a la clínica, predicción de resistencia a drogas basado en secuenciamiento en tuberculosis. Profesor Niemann, gracias. Yeah, good afternoon. Here it's actually evening. It's a pleasure for me to start the webinar now, and thank you very much for the kind introduction, and also congratulations for getting your program forward. So this is a short run over the topic we are working on since quite a while. So from genome to clinic, and it's sequence-based drug resistance prediction in tuberculosis. So why is tuberculosis still important? These are just recent numbers. TB is still the leading infectious disease killer in the world. And it's more than 10 million new cases, more than 1 million deaths. And in addition, we have a drug-resistant tuberculosis crisis. And that means not only that we have, and I will show the number on the next slide, quite a large number of drug-resistant tuberculosis cases emerging every year. There is also a diagnostic gap, and that's why we have to improve diagnostics. It's only that 2 in 5 people with drug-resistant TB access at all treatment and are diagnosed, and out of those, only 60% will have successful treatment. So overall, the WHO estimates 400,000 people will develop a multi-drug resistant or rifampicin resistant TB every year. And as I said already, the number of people diagnosed is just a fraction of those. So we are not diagnosing all of the cases, which leads already to enhanced transmission of drug-resistant tuberculosis. And treatment success rates, even with the new regimen, is lower, is around 70% or even lower than that. So clearly we need to do better here. And if we now consider the new regimen, then the main aim of the WHO was to come up with a new regimen that you can see here. It's a 6 months all oral regimen composed of bedaquiline, pretomanid, linezolid, and moxifloxacin, BPAL-M, which is used for RIF-resistant TB. And that's, of course, a major advantage to the long injectable-based treatment regimens we had before, but the treatment success rate still is in the range of 50 to 75%. So even more important, when we look at the drugs now that we can use for treatment of MDR-TB, quite a number of these have no rapid drug-resistant testing or even no drug-resistant testing for the majority of those. So for example, for bedaquiline, but also for linezolid and other drugs. So the majority of patients are then treated blindly, and that, of course, has a high risk of treatment failure. So that is something we need to improve. So if we want to have a molecular test for those drugs, then
when we consider current assays, the Gene Expert, for example, is just testing rifampicin. And when we have LPAs, LPAs look in some more targets, but only whole genome sequencing or a variation of it, targeted sequencing, can look in a substantial number of genes. So to predict resistances for quite a number of drugs used in current MD-OTB regimens and in future regimens. So what we need to do is somehow genome sequencing. And the procedure per se is quite easy in a way. So we just have to have sequencing technology, and the technology now we have can even be done from primary specimens, so sputum, but also stool or other specimens. Then you have a good database for the data interpretation, and then you come up with clinical reports that look not too much different from those from classical phenotypic drug resistance or susceptibility testing, and from there you go to individualized treatment regimens. So what is the timeline now? So we have two different approaches. The first is full genome sequencing. So here we look at the entire genome of the pathogen from a given patient. So the patient is identified within the first day, then we do culture. Culture gets positive or in around 2 weeks. Then we do sequencing and data interpretation. So at the end, we will have, like, in an optimal scenario, everything done within 40 days. That can be faster in some strains, but usually there is quite a delay. However, from the full genome sequencing data, we can predict resistances, and we can use it for global surveillance and outbreak investigations. So in comparison to that, we have a new technology that we call targeted sequencing. That's based on a PCR, so an amplification of certain genes related to resistance. But this technology can be performed from the primary specimen like sputum. So here we do the test, the identification, then we go into sequencing, first amplification, then sequencing, and we expect the resistance profiles within a week. So it's a much more rapid technology, but you can also see there is a difference. The surveillance is not really possible. So cluster, so like any comparison of strains with regard to outbreaks cannot be performed. So what is our basis now? So do we have a solid basis for introducing this into the diagnostic algorithms? Yes, we do have that. The WHO endorsed now already the second catalog for interpretation of mutations of M. tuberculosis with regard to drug resistance. And that's very comprehensive because it has a very large data set. So it overall includes quite a significant number of genotype, phenotype data sets. It includes more than 30,000 mutations in their frequency and association with resistance, with or without resistance to 13 drugs. So it is comprehensive. This is what we use. We in Borstel use an even extended database, and there are also already like 86 variants associated with beta-clean resistance. For the people who are in the field, we currently have more than 200 variants associated with beta-clean resistance, so the WHO catalog is still lagging behind with regard to beta-clean and newer drugs. So we also have recommendations for targeted sequencing. So in principle, WHO announced or endorsed like 3 assays, the duplex MIC. This is the one we use mainly. There is another assay from Oxford Nanopore, which can yield similar results, and an assay from China, which is only a dose for etambutol. So we have a basis to test this. So what are now results? So if we look into that. So here I would like to show you data from Germany. So this is a very comprehensive study where we had, you can see, more than 4,000 strains, and we had genomics, so genome sequencing. This is full genome sequencing, and
linked it with phenotypic DST, drug resistance testing. And when you look for isoniazid and rifampicin, you will realize that sensitivities and specificities with the WHO and our Borstel catalog is very high. So it's the sensitivity is over 95, 96, even 99%. So RIF is very good. Specificity is very high. So this is telling us that in a low incidence area like in Germany, we can predict resistance and susceptibility with a quite high specificity and sensitivity. So we can also exclude resistance, and that is a quite interesting point here. And even when we come to second line antibiotics, you will realize that for moxifloxacin and levofloxacin, for example, we have very high sensitivities and very high specificities. And even in our data set for Bedaquiline, we are now in a range of more than 80%. And of course, the specificity is quite high. So exclusion of resistance for strains without mutation in target genes is quite high. And that's quite important. So from this data set, we can conclude that our databases is good enough to predict susceptibility and resistance to first line and MDR treatment drugs with very high accuracy using whole genome sequencing. But these data would similarly be mirrored by targeted sequencing because all of these targets are also in there. So targeted sequencing and the assay I will present here is the Dplex MIG-TB assay. You can see on the right hand side the data interpretation for a fully susceptible strain. The advantage here is that you can do it from different specimens, and it also comes with an automated data analysis platform. So the assay can predict resistance or susceptibility to 15 drugs in 5 days, had been used in several studies of the WHO in our lab and now also in some other labs. And we do prospective evaluation in routine diagnostics in our lab and in partner countries in Eswatini, Namibia, and Mozambique. So this is the workflow, and I don't want to go through that, but we developed a workflow that can be easily integrated in the normal laboratory workflow. So you can start from genolysis extraction that is normally used for LPAs, and you can do the sequencing from there. We also developed quite a number of SOPs. So everything is there for the implementation. So when you look at the results, this is data from Eswatini. You can nicely see also that when we do that type of data analysis, then the data interpretation looks quite nice. And the good thing here is, and that's remarkable for Eswatini, you can see here's a particular mutation I401F in RPOB that gives RIF resistance, but is not detected by any classical assay, and it's nicely detected by targeted sequencing. And in addition, we can also identify mutations related to bedaquiline. So that's coming like a very good tool, and it's now implemented actually in the diagnostic algorithm in Eswatini. And I just want to give you that example here, and we can discuss that later on. So here is the official document showing how targeted sequencing is actually integrated in the diagnostic algorithm in the country, and is now used for clinical care of TB patients in Eswatini. So coming to an end, and as in a summary, this is a very short presentation. So I think genome sequencing provides new avenues for diagnostics, and I would also say surveillance, but that was not the topic here. Methods for rapid culture-free diagnostics are in development, already there, and can be used. Studies closing the knowledge gaps for newer drugs like bedaquiline and clofazimine are underway, and we already developed easy report forms that can be used to inform clinicians about these data sets. So we need to break barriers across disciplines. So it's actually, of course, we need to come from genome sequencing to the clinic, and we also need to find ways to implement this technology and not reasons not to do that.
With that, I want to thank you for your attention and my team and the collaborators for their excellent collaborations, and looking forward to get questions and looking forward to the other presentations. Thank you very much. Muchas gracias, Profesor Niemann. Thank you for your presentation. Ahora vamos a tener la siguiente presentación, las preguntas, solamente para que no se olviden, y he visto que algunos han puesto en el chat del webinar. Hay una zona que está abajo que se llama Q&A, para que pongan las preguntas. Yo la pregunta que han puesto ahí en el webinar lo voy a tener guardada para el final. Gracias, profesor Niemann. Ahora quiero presentar a la doctora Zully Puyén del Instituto Nacional de Salud. La doctora Zully Puyén trabaja haciendo ya hace varios años en el Instituto Nacional de Salud, viendo la parte del Laboratorio Nacional de Referencias de Tuberculosis. Doctora Puyén, por favor, para su presentación. Y lo último, para olvidarme, recuerden que esta presentación va a ser en español, así que si quieren escuchar se pueden mantener ahí, si no, entren al canal de inglés para escuchar la presentación en inglés. Gracias. Ok, a ver, voy a poner en, por favor me confirman cuando esté en completo la... Ahora sí pueden ver, por favor, la presentación. Se escucha y se ve. Gracias, Zully. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Un gusto estar el día de hoy compartiendo la experiencia, en este caso, del Instituto Nacional de Salud en el marco del trabajo de la aplicación de estas nuevas tecnologías de secuenciamiento de nueva generación en tuberculosis en el Perú. Nada más para poner en contexto, para poner en contexto, la tuberculosis en el Perú realmente es un problema de salud pública muy importante, y sobre todo cuando nosotros tenemos alrededor de más de 33.000 casos, y la tuberculosis está concentrada sobre todo en Lima y Callao. En Lima y Callao tenemos aproximadamente el 55% de casos de tuberculosis, el 73% de la tuberculosis MDR y el 90% de la tuberculosis XDR. El Perú es considerado uno de los 30 países con mayor carga de tuberculosis a nivel mundial. Por ello, siempre las estrategias que nosotros hacemos en el país están concentradas en Lima y Callao y luego van hacia las regiones con la finalidad de poder controlar esta enfermedad. El objetivo de esta presentación es mostrar la experiencia del Instituto en la implementación de tecnologías de tNGS en tuberculosis. Nosotros desde el año 2015 hemos comenzado con la implementación de diferentes procedimientos de secuenciamiento de nueva generación en el Instituto Nacional de Salud. Diferentes proyectos que han sido subvencionados con diferentes instituciones que subvencionan proyectos, ya sean nacionales o internacionales, han podido soportar el trabajo que venimos haciendo desde estos años. En este sentido, tenemos acá solamente para mencionar un proyecto que comenzó en el 2015, finalizó en el 2018, en donde por diferentes entes dadores dentro de la institución o dentro del país, hemos podido sacar adelante el trabajo. Asimismo, en el 2018 hemos comenzado un trabajo coordinado con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, con el gobierno británico, en donde nosotros hemos comenzado a introducir ya con un poco mayor de fuerza tecnologías de nueva secuenciación en nuestro laboratorio de referencia nacional. Es así que en el 2018 comenzamos con un proyecto que realmente fue bastante ambicioso, y seguimos en el trabajo de ellos con la finalidad de expandir lo que comenzamos hacia lo que tenemos ahora. Asimismo, en el 2020 hicimos una propuesta piloto de la introducción del secuenciamiento de nueva generación, del secuenciamiento de genoma completo en la rutina de diagnóstico, y esto es un poquito lo que voy a hablar en adelante. Actualmente tenemos estos proyectos, dos proyectos los cuales están subvencionados por diferentes instituciones. Asimismo, contamos y estamos realmente desde el año 2024, hemos comenzado con la vigilancia genómica de Mycobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas en el Perú. Entonces, realmente, desde ese momento hasta ahora, hemos hecho bastantes
bastante trabajo en lo que respecta a estas plataformas. Todas han sido hechas acá dentro del Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias y es lo que el día de hoy también quiero presentarles, ¿no? Desde el año 2021 hemos pertenecido a este grupo, a este consorcio internacional para predicción integral de la resistencia a la tuberculosis, los cuales han permitido secuenciar un mayor número de cepas a nivel mundial, dando o alimentando el primer catálogo de mutaciones y el segundo, y en próximos que ya seguro va a estar saliendo en transcurso de este o el otro año, el tercer catálogo de mutaciones de la OMS. Diferentes investigaciones hemos podido también intervenir en el afán de poder mejorar el diagnóstico de la tuberculosis a nivel mundial, y es que el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias ha venido trabajando en cada uno de ellos. Yo voy a hablar específicamente de 3 proyectos y muy rápidamente. El primero es epidemiología genómica de la tuberculosis resistente en el Perú, y básicamente este proyecto incluyó el trabajo con 500 cepas de Mycobacterium en tuberculosis fármaco resistente MDR que fueron seleccionadas de todo el país de una manera estratificada, teniendo en consideración las proporciones de resistencia que se encuentran en cada una de las, en este caso, regiones de nuestro país. Nosotros en este caso estuvimos dentro del marco de trabajo del consorcio CRIPTI, trabajamos con la placa Yucca Mix 6, que tiene realmente la valoración de la concentración mínima inhibitoria para diferentes drogas, incluyendo las nuevas drogas. Asimismo, trabajamos con la plataforma Illumina para el secuenciamiento de genoma completo de todas las cepas que ingresaron en este análisis. Gracias a este proyecto hemos tenido básicamente un mapeo de todas las mutaciones que tenemos a nivel nacional por regiones, las cuales nos van a permitir en un futuro o actualmente hacer una vigilancia de las mutaciones nuevas que están apareciendo en el país. Asimismo, también hemos evaluado diferentes metodologías. Específicamente para este proyecto, evaluamos en esta metodología que en su momento era la que se utilizaba como la metodología Gold Standard, en donde vimos de manera general los resultados que obteníamos mediante el secuenciamiento de genoma completo. En este caso, eran muy apropiados, estaban muy nivelados a los que nosotros necesitábamos y los que hacíamos en ese momento mediante el método de proporciones agar en placa, ¿no? Entonces, esto también nos da más confianza a nivel ya más interno de poder utilizar las nuevas tecnologías y poder trabajar en adelante hacia la implementación de estas nuevas tecnologías en nuestro país. Asimismo, nos ha permitido también caracterizar los linajes y sublinajes que se encuentran circulando en el Perú. Es así que nosotros en el Perú contamos primordialmente con el linaje 4, el cual está circulando en todo el país, y también en una proporción menor con el linaje 2. También hemos podido confirmar que las cepas mixtas, así como se encuentran en todo el mundo, es aproximadamente el 2.4% de las cepas que circulan en todo nuestro país, teniendo en consideración que estas pueden ser las causantes de las discordancias que nosotros evaluamos dentro del marco de la rutina para nuestros pacientes con tuberculosis. Todo este aprendizaje nos ha permitido también responder en muchas de las ocasiones a los tratamientos de pacientes específicos en una coordinación de trabajo con el programa de tuberculosis y con el Comité Nacional de Evaluación y Tratamiento de Tuberculosis en nuestro país. También una de las cuestiones que hemos logrado obtener es básicamente los clústeres de transmisión, los cuales mediante utilizando en específicamente diferentes puntos de corte, hemos podido trabajar o poder un poco especificar los diferentes grupos de transmisión que encontramos en nuestro país. Específicamente, por ejemplo, estos son los resultados, que 80 cepas están relacionadas y forman 13 clústeres de transmisión. Y esto tiene que ver mucho con la evaluación de las estrategias para mirar, por ejemplo, ¿no? Los contagios más recientes que se han dado o que se están dando en nuestra comunidad. Otro de los proyectos, que es en específico el segundo, habla básicamente del uso del WGS, del secuenciamiento de genoma completo en condiciones de rutina. Y lo que nosotros hicimos en este sentido fue ingresar un grupo de muestras en un tiempo específico. En específico ingresaron 140 cultivos, los cuales ingresaron por 2 partes. Por un lado, para el diagnóstico normal que siempre hacíamos en ese momento, el diagnóstico fenotípico para todas estas drogas que se encuentran acá, y por otro lado, este mismo cultivo se separó en 2, de los cuales una parte fue
para evaluarse por WGS, utilizando el catálogo de mutaciones de OMS que en ese momento estaba, se podría decir, reportado. Los resultados que obtuvimos en primer lugar de rendimiento diagnóstico con todas las muestras que ingresaron en esta evaluación, es importante mencionar eso, porque ustedes podrán ver que dependiendo de la droga no encontramos algunas, las resistencias son menores. Por consiguiente, es importante mencionar que acá es un trabajo de rutina, todo lo que ingresó en un tiempo específico es lo que se trabajó y por ello son los resultados que se muestran en esta diapositiva, los cuales también ya están publicados y pueden verlo de una manera más detallada. Actualmente ya desde el año 2019 estamos utilizando el cultivo líquido PS-MIGIT como prueba fenotípica para todas nuestras o para las drogas que son de importancia para esta prueba. El WGS, en conclusión de estos resultados, presentó un promedio de concordancia categórica del 96.5%, con algunas diferencias dependiendo de las drogas, con las limitaciones que podríamos encontrar acá, dependiendo del número de muestras que tuvimos, tanto resistentes como sensibles. Esto es un resultado también muy importante porque en condiciones de rutina nosotros llegamos a decir, ¿no?, que básicamente en condiciones de rutina, en ese momento como se daban, no teniendo un equipo a disposición completa, tenemos actualmente 2 equipos MySeed, los cuales utilizamos para nuestra evaluación, y los resultados para las 13 drogas que en ese momento fueron recomendados en el primer catálogo de mutaciones en 12 días, teniendo resultados dependiendo de la droga para PS-MIGIT que van desde los 20 hasta los 60 días, por también el flujo que en ese momento estaba establecido. Esto también nos permitió cambiar el flujo para todos los pacientes peruanos, y eso es muy importante, el hacer investigación dentro del gobierno peruano, en este caso del Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias, que toda la investigación que se hace se aplica a nuestros pacientes. Por consiguiente, esto nos ayuda también a ir mejorando como gobierno, como control de la epidemia en nuestro país. Otro también de los puntos que se estableció en este documento fue la red de transmisión, de los cuales se determinaron 6 grupos o clústeres de transmisión, en donde predominantemente el linaje euroamericano es el que estaba prevalente y no contamos con una especificidad de grupos que se encontraban aislados por ciertas regiones, por ejemplo, de Lima y Callao, ¿no? Nosotros en Lima y Callao tenemos sectorizados este, oeste, centro, sur, y no encontramos como que hay cepas específicas de este lugar y no de ella, no, sino que todos estaban por todos los clústeres de transmisión. Finalmente, este es un proyecto que estamos ya en proceso de finalizar para este año y es básicamente desarrollar un método in-house para la detección del perfil de drogoresistencia, así como micobacterias mediante el secuenciamiento dirigido. Es como se podría decir, un diplex, pero lo estamos haciendo acá en el Perú. Nosotros acá, para la validación de esta plataforma, estamos ingresando 50 esputos, 100 cultivos, los cuales hemos tratado de que tengan la mayor cantidad de resistencias para poder evaluar esta plataforma que ya está diseñada. Hemos diseñado los primers necesarios para evaluar esta plataforma, hemos estandarizado la PCR múltiple que necesitamos, hemos hecho un pipeline bioinformático que nos permite sacar el resultado que necesitamos para el médico. Por consiguiente, además, es importante mencionar que esta plataforma es abierta para nosotros, podemos ingresar todas las drogas que necesitemos, que queremos o sacarlas, y la cuestión es simplemente ingresar o traer y hacer un proceso de validación. Este es básicamente el flujo que nosotros tenemos establecido para toda la plataforma que hemos diseñado acá. Es un flujo muy parecido al flujo que cualquier plataforma de secuenciamiento dirigido establece, y los cuales tienen tiempos predefinidos o no, y básicamente estamos sentando un poco el flujo a lo que venimos haciendo en nuestro país. Dependiendo de con qué se trabaje, si se parte de muestra de esputo o cepa, también tenemos estandarizado. Hemos estandarizado todo el proceso de pretratamiento de la muestra. Es un proceso, ustedes normalmente el kit de diagnóstico, lo que establece es desde las PCR, desde la extracción del ADN hacia adelante, nosotros lo hemos estandarizado desde la muestra y más o menos ya tenemos establecido todo lo que funciona desde que llega la muestra hasta que sale el resultado. Estos son los resultados que hasta el momento preliminares tenemos de las 50 muestras de esputo, resultados muy importantes, interesantes, acá con algunas salvedades que es más del tema más operativo, ¿no? Porque nosotros actualmente, por ejemplo, en moxifloxacina, por la PS-MIGIT solo evaluamos
la alta concentración de la MOX y no la baja, porque así está establecido en el marco del trabajo. Asimismo, estos son los resultados preliminares todavía que tenemos para las muestras a partir de cultivo, ¿no? Hemos estandarizado tanto a partir de muestras como de cultivo. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud viene desarrollando desde el 2015 procedimientos de secuenciamiento de nueva generación en TB, tanto de genoma completo como dirigido. Asimismo, se han desarrollado y estandarizado procedimientos in-house para la evaluación de cepas y o muestras de pacientes con TB a través de tecnologías de tNGS en el laboratorio. Se cuenta con más de 1.500 cepas de MTB tuberculosis, las cuales están secuenciadas y caracterizadas, lo que ha permitido contar con un catálogo nacional de mutaciones, información de linajes y sublinajes que circulan en el país y evaluación de las diferentes plataformas que han sido recomendadas por OMS para el trabajo operativo del programa de TB en el Perú. En la actualidad, el laboratorio realiza procedimientos de tNGS en el marco de la vigilancia genómica de tuberculosis en el país, así como en el marco de proyectos de investigación. Próximamente, en conjunto con el programa de TB del país, se estará implementando el secuenciamiento dirigido de nueva generación para la atención de los pacientes peruanos. Y acá, bueno, muestro ya finalmente algunos artículos de todos esos trabajos que hemos venido realizando, lo cual para nosotros representan realmente un gran logro, ya que nosotros desde acá, desde este lado, venimos nosotros publicando también investigaciones que venimos haciendo en nuestro país con la finalidad de aportar a Latinoamérica. Este es el grupo de trabajo del Laboratorio de Referencia Nacional y agradecer a ellos, al programa de tuberculosis que está comandado en el país por la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, y de tal manera, pues, así como con CITED, Prociencias, que también con sus aportes de fondos ayudan a que toda esta investigación pues también sea importante para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Zuli. Ahora, para seguir en la agenda, quiero invitar al doctor Stefan Moldrem. El doctor Moldrem es Assistant Professor de la Escuela de Salud Pública, School of Public and Population Health en la Universidad de Texas Medical Branch, UTMB. Y él nos va a estar hablando sobre perspectivas desde Botswana en la implementación del secuenciamiento para tuberculosis. Stephen. Thank you very much, Cesar and everyone. Gracias a todos. Hablo poco español, pero voy a dar mi presentación en inglés. Gracias a todos. So I'm going to be presenting today on perspectives from Botswana on the implementation of genomic sequencing for tuberculosis. I want to thank everyone who's been involved in some of these projects, including folks from Stefan's group in Borstal and folks at the University of California, Irvine, and on the ground in Botswana at the ministry and our local partners. I also want to acknowledge our funders, the U.S. National Institutes of Health, and also UTMB, which has supported these research, our ethics approvals, and also we have no relevant financial disclosures. So I'm going to be reporting quickly, hopefully in less than 10 minutes. We have plenty of time for Q&A. Reports from two studies. The first is about stakeholder perspectives on scaling up next-generation whole genome sequencing in Botswana. And that study was funded by an NIH bioethics supplement, and it assessed whether TB stakeholders and affected people in Botswana would desire a scale-up of next-generation whole genome sequencing in Botswana, and results from that have been published in PLOS Global Public Health. The second study was funded by a UTMB pilot where we interviewed 70 key TB stakeholders, mainly health system personnel, laboratory personnel, and people affected by TB in Botswana, to prospectively develop implementation strategies for targeted next-generation sequencing, and data analysis for that project is ongoing. So I'm going to be presenting here an ethical and social scientific perspective on these issues. Just for a little bit of context, Botswana is a landlocked upper middle income country in southern Africa with just over 2 million inhabitants and a land area about the size of France. Botswana aspires to become a high-income country and has a long history of successfully pursuing development goals since independence in 1996, including particularly through uses of the country's healthcare system and the implementation of novel biotechnologies to support its development goals.
So the background of the first project on TB next generation whole genome sequencing. So the introduction of whole genome sequencing into infectious disease programs is increasingly being promoted by global health agencies, as we've discussed today, as one of the most promising interventions in contemporary public health. For pathogens like TB, incorporating sequencing into routine practice could potentially generate more precise diagnostic results on faster timeframes that we've heard about today, thus improving treatment, and particularly for multi-drug resistant TB. And public health agencies can also analyze sequence data to reveal drug-resistant strains, to identify people in transmission clusters, and to shed light on other disease dynamics to improve surveillance and prevention at the population level. However, actually, pathogen sequencing initiatives, some of them have been controversial in some countries and globally, particularly in regard to the implementation of molecular HIV surveillance programs. And inherently, the implementation of these technologies in health systems come with risks. And so the technology, for example, is costly and can be difficult to implement, particularly in low to middle income countries where costs are always top of mind for Ministry of Health. And sequencing can also reveal transmission patterns or clusters of individuals in a shared transmission cluster, or hotspots that can potentially stigmatize poorer, lower socioeconomic areas or geographic areas, or stigmatized subgroups. And so in 2022, we conducted a study using interviews and deliberative dialogues with TB stakeholders in Botswana to better understand their views on hypothetically scaling up sequencing for TB diagnosis, treatment, and prevention in the country. Our research questions were: why did Botswana TB stakeholders want to scale up sequencing for TB, and why or why not? And then what did Botswana TB stakeholders perceive as the main ethical, policy, and other challenges in a theoretical future scale-up? And our study was very timely because in 2023, shortly after we finished data collection, WHO, of course, issued its guidelines recommending the implementation of targeted next-generation sequencing for TB international TB programs, a technology very closely related to the whole genome sequencing technology that we were studying. So we used in-depth interviews and deliberative dialogues. There were 48 total participants coming from the TB policy environment, TB research and clinical experts, and then also TB community stakeholders who included survivors and community advocates. We analyzed transcripts using a method called reflexive thematic analysis. I'll also say an important part of our methodology is we created a video series that actually followed the story of a fictional family that experienced multiple TB diagnoses and contact tracing investigations, and then followed the stories of the family members and the community health workers to show the human dimensions of what a contact tracing investigation and related issues might be like if it were to happen, to humanize the technology. I can talk more about that in the Q&A, but that was a big part of our method. And so as a result of our interviews and deliberative dialogues, we found 5 themes that I'm going to go through quickly. So first was that Botswana TB stakeholders broadly supported scaling up, in our case, next generation whole genome sequencing or sequencing for TB, provided that the country would engage in robust planning, capacity building, and education. So participants really didn't want kind of just, push it in, like just let's roll it out really fast kind of response. They wanted a deliberative process. And as participant number 1 says, it would make a massive difference because these people that we help, this participant said, will be able to access their results much quicker, and it would also help them with regard to contact tracing and identifying the people they've been in contact with much faster, unquote. So they wanted to scale it because they saw very clear benefits, and actually this idea of faster turnaround times for multi-drug resistant and drug-resistant TB came out at the fore. But they wanted robust planning, capacity building, and education as part of that, and that will actually continue to come up as we go through the themes. Theme 2 was that efforts to scale up TB sequencing must learn from past experiences, particularly the introduction of other molecular diagnostics into Botswana's TB program.
time. So many of you on this call are probably familiar with the technology GeneXpert and GeneXpert cartridges, which can be used to identify rifampicin resistance. As we've been discussing, sequencing can show a wider range of drug resistances than just rifampicin. But this was something that our participants brought up time and time again because there were some challenges with the GeneXpert implementation in Botswana, mainly around the issue of there not being sufficient maintenance of the machines and reagents and cartridges. So this was an issue that came up a lot. And so basically sufficiently using experiences from the past to make sure that rollout of sequencing in the future was sufficiently resourced was a major topic that came up amongst our stakeholders. Next, the next theme was that public health and research reuses of sequence data were generally supported, even if patients did not have a chance to consent to these uses of their data. However, informing patients about how their data are used in programs was seen as important. And this is actually something we're finding across numerous studies and the studies that other groups are doing about genomics and pathogen genomics as well, is that it's understood generally that infectious disease reporting does not involve consent. However, in the implementation of a powerful new technology like this one, informing patients about what actually happens to their samples it's in support of patient autonomy, but it's actually also a chance to engage patients more actively in, for example, trust in the health system and just letting them know more about what happens with their health. As a TB survivor, participant number 22 said, quote, "As someone's getting data from me, they should be telling me that my data might be used for this and that. When things get tough and there's a national crisis, they should use the data. The Ministry of Health will see how to go about that." And so what this participant is saying is that they support the Ministry of Health to do the right thing with their data, but they also want it explained to them. And this has come up a lot in this study and other studies in this area. So the fourth theme is related to this. And so it's that ongoing community and stakeholder engagement along with education for patients, healthcare staff, lab workers, and the public should be part of any scale-up of TB sequencing. And this is really interesting because our participants were very clear that they didn't just want education of people who work in the health system about how to use this technology or what it might be able to do, but education about its potential benefits also to the public. So I won't read the whole quote, but the participant number 1 on the left says even that we should be engaging journalists in the print media to inform the community about the technology as it is being rolled out. So that there can be a period of public understanding and increased public understanding of the technology that's going to be crucial to the TB response. This is something that our participants really wanted. Our fifth theme was that scaling up TB sequencing in Botswana should involve deliberations about ethical norms and publishing data, particularly regarding data about transmission hotspots, transmission clusters, and stigmatized groups who are disproportionately impacted by TB. And this was actually very interesting because, of course, ministries publish all kinds of surveillance data all the time. Ministries share data with researchers, and one of the scenarios in our videos was actually a debate between epidemiologists at the ministry about whether they should publish hotspot and cluster data. But this has also been an area where there's been a lot of debates about, well, when do you publish information if it's going to, for example, show that a poor part of a city or a stigmatized subgroup has higher rates of TB? Is that for publication, or is that just information that the ministry should have and use in its outreach? So our participants clearly indicated that they wanted establishing new ethical norms around this for this technology specifically, and engagement across the ministry, community, academics, and how to go about publishing data like that. And finally, there's the second study, which I'm just going to have one slide about here, which is our prospective study to actually create implementation strategies for Botswana for targeted next generation sequencing. So this is a follow-up study that follows from the first. We've completed the first phase of this research, having interviewed 70 people, including mainly health system personnel, as well as people living with and affected by TB. Data analysis is in process.
So our early findings still continue to show broad support for the implementation of targeted sequencing, but there are concerns around the following. First, again, the cost of implementation, but also these other more nitty-gritty implementation issues, such as sputum sample quality at point of collection in the clinic, and there needing to be good sputum samples collected in clinics. Sputum transport from clinics to the national lab being an issue where quality is degraded, and that would need to be improved to ensure that there's high-quality sputum going into the lab to ensure that there's enough sputum to be sequenced and that it's of high quality. The timely communication of sequencing results to clinics, like how would this happen? Who would be delivering the information about sequencing results to clinics so that it could be used in clinical applications? That was a major question. How tNGS would be fitted into the country's existing TB diagnostic algorithm. There's a lot of uncertainty and thoughts around that. Stefan mentioned that in his presentation as well. But I'd say the major challenge that kept coming up, particularly with people who are working in the laboratories, are these supply chain issues related to ensuring a steady flow of reagents and materials to support tNGS if the technology was implemented. There were a lot of concerns, not only that this would be expensive, but that it would be very difficult to have a sustained flow of reagents, materials, and supplies. And so that is my presentation. Thank you very much. I really look forward to the Q&A, and thank you for being here today. Muchas gracias, Stephen, y muchas gracias a los doctores Niemann, doctor Puyen, doctor Moldren, por todas la información que nos han brindado. Y yo creo que eso es para empezar la discusión, y disculpen que voy a usar inglés para no estar confundiendo a nuestro traductor, usando español para no confundir a nuestro traductor. Quiero empezar con una primera pregunta antes de pasar a los Q&A que han escrito. Y invito a todos a los que están atendiendo a este webinar, por favor, si tienen preguntas, escribirlo en el cuadrado de Q&A, por favor, donde ya tenemos 2 preguntas que vamos a contestar ahora. Yo quería hacerle la misma pregunta a los 3, que es, ¿cuál creen que es la barrera más importante a nivel en el sur global, que es donde generalmente la tuberculosis está? ¿Cuál creen que sea la barrera más importante para implementar tNGS en estos sitios, ¿no? ¿Cuál sienten ustedes en la experiencia de usted que es la barrera principal que tenemos que comenzar a discutir, a trabajar? Me gustó mucho el último slide del profesor Niemann, que decía como que no es no hacerlo, sino hay que ver cómo solucionamos esas barreras. No sé quién desea empezar. Sí, puedo comenzar yo si deseas. Sí, nosotros acá justamente estamos desde el gobierno trabajando en la implementación de estos procedimientos. De hecho, antes no hemos podido implementarlos todavía por el tema presupuestario, ¿no? Un tema muy importante para el gobierno peruano y para todos los gobiernos es el tema del presupuesto. Sin embargo, con diferentes estrategias y conversaciones que se ha tenido con el programa de tuberculosis, se ha logrado ya establecer una línea de trabajo presupuestaria desde este año, ¿no? Para el manejo o el ingreso del tNGS en el país, ¿no? Y desde el año pasado ya han comenzado también a subvencionarnos de una manera rutinaria el WGS en la vigilancia, ¿no? En la vigilancia en tuberculosis. De hecho, yo creo que esta es la parte más difícil, sobre todo que los decisores finalmente decidan invertir y que sepan que... ¿Por qué? Porque también hay otras cuestiones que se han tenido que primero mejorar, como por ejemplo el diagnóstico primario, ¿no? Definitivamente en el Estado lo primero o lo primordial es mejorar el diagnóstico primario y luego de ello pues ya entrar a las metodologías que son, se podría decir, de seguimiento de la resistencia, ¿no? Gracias, profesor Niemann. Doctor Moldren. So, I mean, in my view, the technology is still, of course, complex. And financing is one thing, capacity building and data interpretation. So in performing the technology and data interpretation is important.
and then sustainability with regard to financing and also maintenance of instruments, supply chains are all critical points. And of course, what we would like to wish is, of course, the technology in a box, like the Gene Expert. And we are not there yet. So that should come at a certain time point, because most likely we would also not have thought when we developed, for example, the LPAs in 2006 and 2007. That was also the first essays were coming out of our lab. I mean, we would never have imagined that it's used worldwide, and it's also a kind of complex technology, not as complex as the sequencing. So I guess at the moment the most important thing is to get country specific implementation scenarios, and then to build, for example, also in the countries specific teams that not only have microbiologists or public health people, so should be composed of quite a diverse set of people, including external experts, to guide and to develop mechanisms and pathways for the implementation. Then running pilot studies to create evidence is quite important, especially clinical benefit, and that may also depend on the country context. And then, of course, at the end, you also need to have a kind of sustainability plan. And I guess it's still quite a number of different angles that one has to tackle, or one has to address. But I think build up country teams and country capacities is quite an important aspect here. And technology wise, of course, I think the public health lab can do sequencing. That's not the problem. But then the rest around it must also be put into place. Clinician training is something. In Eswatini, for example, we just had a 1-week clinician training course for data interpretation. And I think depending also on the country, you must do quite a lot of actions like this: clinician training, public health translation training, and I think that's quite important. And I'll have a follow-up to that as well. I think, the answer, I would say, and I'm of course the qualitative social scientist here, but I think the answer to a lot of these issues that Stefan just pointed to, social science and qualitative research in partnership with implementation science and ethics and otherwise has a lot of tools that can help identify these challenges very far upstream, so that you're not encountering these issues when you're far into implementation. But if you're interviewing stakeholders in the beginning and you're taking these and people who are working in the clinics, right? Not just the labs and not just the doctors, but also the nurses, the techs, the people who have to do the sample transport. For example, in Botswana, we've interviewed a lot of drivers and about the barriers that they face, right? Making sure that there's adequate storage facilities at the clinics where samples are being collected. If you engage social scientists and you talk to everyone who has a role in the TB cascade and understand their perspective, it can be a great way to lay strong groundwork for implementing sequencing, and also be a kind of general quality improvement initiative where you can learn a lot else about what's going on in a healthcare system in the name of improvement, general improvement, right, in the TB care cascade. So yes. Gracias, profesor Niemann, gracias, doctor Moldren. Y creo que es un poco eso, ¿no? También recordar que cualquier proceso de implementación no es solamente la tecnología y el resultado, es cómo voy a interpretar, cuáles son los actores que están alrededor de esto. Y eso es muy importante, sobre todo en países de nuestro sur global,
como puede ser Perú, donde lamentablemente no todos los estamentos, no todos los niveles tienen acceso a la información que deberían tener para poder hacer un mejor uso de estas soluciones. Tengo algunas preguntas en el Q&A ahorita que hay dos que creo que son directas para la autora Puyen. Uno, ¿cuál fue el criterio de inclusión y exclusión de las muestras para el estudio de Whole Genome Sequencing? Y en la segunda pregunta, si en el proceso in-house dirigido, el laboratorio de la doctora Puyen diseñó los primers. Sí, sí, nosotros tuvimos un criterio establecido para este proyecto que trabajó en una propuesta piloto de ingreso de muestras y básicamente eran que tienen que venir de una zona caliente, se podría decir, y lo trabajamos específicamente en Lima y Callao. Y esto con la finalidad de poder conseguir algunas resistencias, ¿no? Nosotros sabemos que casi el 75% de la resistencia está en Lima y Callao, por consiguiente entraron de allí. Asimismo, que sean muestras que hayan pasado previamente por Expert o por LPA, dependiendo de lo que se hace en cada una de estas partes de Lima y Callao, y con ello era suficiente, ¿no? Y que tenga un cultivo que primero priorice el diagnóstico y que pueda alcanzar el mismo para básicamente para poder entrar al WGS, ¿no? Porque acá la prioridad, de hecho, fue el diagnóstico y a la par, pues, es que se utilizó un remanente del cultivo para ingresarlo al WGS. Respecto a la segunda pregunta, es cierto, nosotros hemos trabajado mucho tiempo realmente en el tema de diseño. De hecho, que los diseños ya están establecidos más o menos en todas las publicaciones previas que se han hecho. Hay establecidos ya los primers que se pueden utilizar y todo es felicidad cuando se trabaja solamente en monoplex, pero cuando se trabaja en multiplex viene el problema, donde lo que parecía en monoplex todo funcionaba bien, en múltiplex no funciona. Y hemos estado mucho tiempo trabajando en esto hasta que hemos logrado estos resultados que lo presento en 2 diapositivas y que es un trabajo muy arduo, más de 100 ensayos y quizás mucho más, y trabajando con Tuberculosis, ya se imaginan el gran inconveniente, en donde a veces con una bacteria en 24 horas tengo el crecimiento y en MTB tengo que esperar al menos 60 días para decir que la prueba fenotípica creció o es negativa, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho desafío en todo lo que hacemos, sin embargo, nosotros somos creyentes de que todo lo que estamos trabajando es algo interesante y ahora más aún que hemos ganado este proyecto recién en conjunto con un investigador que es el coordinador de todo el proyecto de un consorcio importante, tanto en Latinoamérica como en Europa, lo cual nos va a permitir realmente continuar con todo este trabajo que venimos haciendo en la vigilancia genómica de Mycobacterium y tuberculosis, no solo en el Perú, sino también en varias partes de la región América y en Europa, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando actualmente. Muchas gracias. Gracias, Zuli. Profesor Niemann, hay dos preguntas que quería hacerle a usted. Dice, además de esputo, ¿en qué otras muestras puede realizarse? Esa es pregunta 1. Buenos días. En un laboratorio donde la genómica está centralizada por temas de sostenibilidad financiera, ¿cuáles serían los primeros pasos para lograr integrarse con el laboratorio de referencia de TB y los programas de TB? Y la última, que es un punto que también usted dijo, en cuanto al uso de Whole Genome Sequencing para la vigilancia, ¿qué información se informa, valga la redundancia, al clínico? ¿Resistencia a qué fármacos o linajes? So we have developed a report form that for resistance data that is similar to the report used for phenotypic DST, so for phenotypic drug resistance testing. And so the first page should be very simple, gives you like a very easy interpretation, resistant and susceptible. And then, of course, we also provide like key information that is the data analyzes pipelines, so the version of the pipeline, which technology has been used, targeted sequencing or full genome sequencing. So to also give the meaningful information that must go along with such a report.
On the second page, then we have additional information for those clinicians or also microbiologists, clinical microbiologists who want to have a little more information. We provide information on the mutation. We also provide information on the frequency. So is it a 100% mutation or is it like a 50% mutation? And we also give we present the evidence why we think or why we classify this mutation resistant and another mutation potentially that is still there as unknown or as not as susceptible. So there are even, of course, mutations which are known that do not lead to resistance. So this information is giving to the clinicians, and I think that's based on targeted sequencing. So we have on the second page also information about the strain type, meaning which lineage it is, but for the treatment that doesn't matter too much. Gracias, profesor Niemann. Y justo acaban de mandar también una pregunta para usted, aprovechando. Dice, does DNA extraction using generalized work well? Did you compare with other extraction methods? Yeah, I already put it in the chat. So in our hands, and that's always depending on who is doing this. So we compared different methods, and Genolyze requires, so we implemented a certain cleaning step after Genolyze, but in our hands, the different extraction methods from sputum more or less work all comparable. So you can use fluorolyze, you can use Genolyze, you can use a QIAGEN extraction kit or another extraction kit, and it always comes with similar results. And for us, it was never consistent that one method now was increasing the sensitivity dramatically. So we can say that targeted sequencing works from smear positive sputum without big problems. When it comes to smear negative sputum, you have a problem, and the procedure at the moment is to do a short culture, like a 1 week midget culture, 1.5 week midget culture. Then we do DNA extraction and do the sequencing. So that's, I think, the limit we are currently having with that technology. And for stool, for example, we use a different extraction method that is different from the sputum one, but the sensitivities are actually quite good and comparable with sputum diagnostics. Muchas gracias, profesor Niemann. Tengo 3 preguntas más. A ver, primero es, ¿cuál es el principal inconveniente que se ha observado en la vigilancia genómica al usar tecnología nanopore sequencing versus Illumina MiSeq sequencing? ¿Por qué no se implementa en su totalidad nanopore sequencing? Y la segunda pregunta, solamente para juntar las dos, es, en el análisis de secuenciamiento, ¿qué inconvenientes consideran pueden presentarse al utilizar muestras y no cultivos, ¿no? I don't think the English translation came through on that. Could Zelly take it, or could you summarize in English? Sí. Bueno, ¿respondo yo algo si tú deseas, César, o... No, explícalo y al final lo. Sí, básicamente nosotros en el Perú recién estamos comenzando este año con la utilización de tecnologías de nanopore. Nosotros, la experiencia que tenemos desde 2015 hasta el día de hoy es con la plataforma Illumina. Creemos que son tecnologías que se pueden complementar muy bien. Recién vamos a comenzar a trabajar con nanopore. Una cuestión es WGS y otra cuestión es secuenciamiento dirigido. Específicamente estamos trabajando con nanopore para secuenciamiento dirigido, y en este nuevo proyecto que hemos ganado también vamos a trabajar con nanopore y con Illumina siempre, porque son metodologías que te ayudan y te complementan finalmente los análisis. Luego, finalmente hay que entender que, por ejemplo, el WGS, nosotros para el WGS todavía hasta el día de hoy utilizamos muestras de cultivo, y esto es por la calidad de
necesitamos un cultivo puro, un cultivo importante para poder hacer el WGS, que es el secuenciamiento de todo el genoma, a diferencia del tNGS o del secuenciamiento dirigido, que específicamente, como hacemos una PCR previa, en donde específicamente vamos a regiones preliminares, pues sí se puede hacer fácilmente el tema de, a partir de muestras, en este caso, las muestras que nosotros estamos utilizando, muestras de esputo. Entonces a pesar de que utilicen las mismas plataformas, son tratamientos diferentes que se dan a las muestras y por ello es que para una y para otra sí puede servir dependiendo de los objetivos que se quieran en el análisis final a hacer. Gracias. Acá hay voy a leer las últimas. Han mandado 3 preguntas. Gracias por estar participando. Una es bien corta, profesor Niemann. ¿El protocolo de extracción de DNA que usted usa está disponible? Y de ahí hay otra que de repente también está ligada, que es el algoritmo de Swatini incluye otras muestras directas como heces. Dice que lo vio en uno de los slides y dice gracias por compartir la experiencia. So our SOPs are available. That's not a problem. And the algorithm is not particular mentioning the sample type. It's just the inclusion criteria. So which patients are eligible or which samples should be sequenced. So, and in Eswatini, we actually have the sputum sequencing, but we also have stool sequencing that has been established with the Baylor College of Medicine as main driver of the stool projects and is available, for example, for children and also we just also published a comparison in adults and are still working on the question if stool has the same or better or lower sensitivity and specificity as sputum sequencing. Currently, it looks like it's equal. So you can, when you have like a detection in the sputum, you can also get it from stool, and the method is also available with targeted sequencing, just to say. Muchas gracias, profesor Niemann. Bueno, siendo 1:15 hora en Lima, agradecemos a todos por su participación. Gracias, estamos muy contentos de la acogida que ha tenido este webinar. Esperamos que sea el inicio de varias conversaciones, de varias discusiones sobre la importancia de implementar tNGS en nuestros programas de tuberculosis. Como dijo el doctor Moldrem, cómo hacer que esto tenga sentido, no solamente en el equipamiento o en el resultado per se, sino con todos los actores, incluyendo los pacientes. Gracias por todas sus presentaciones, estimados doctores, y agradecemos nuevamente a los participantes. Este va a ser, espero, como decía, uno de los primeros pasos para otras reuniones y potencial colaboraciones para discutir de implementación tNGS en Perú. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bye-bye. Thank you very much. Thanks, everybody. Thank you. Gracias a todos. Muchas gracias.